Good morning and welcome back to my channel, Tanya Says. As you can see, it was very difficult for me to wake up because मैं कल रात को बहुत लेट सोई थी. But I have, I'm trying to change my routine, so that's why I was pretty adamant कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है. So here I am. If you want to wake up early, then कहीं ना कहीं साइकिल ब्रेक करनी होती है. For me, मैं to be very honest, May में I used to sleep at 4 a.m., 3 a.m. and because of work I had to wake up. तो मैं 9 बजे उठती थी. पर उससे मेरा मेंटल हेल्थ इतना ख़राब हुआ था, I cannot even tell you. But from June onwards, I have made this pact, कि चाहे मैं कितने बजे भी सोऊं, I have to wake up early and get on with my day and try not to sleep in the afternoon or evening. Maybe a power nap, but not like एकदम सो गए. Because वो भी मैंने किया है और उस वजह से फिर again the cycle repeats. To share few tips that I applied and I usually apply because ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपना routine like convert कर लिया, like आप night आउल से मॉर्निंग पर्सन हो गए हो तो हमेशा वैसे ही रहेगा. आई मीन इट्स गुड अगर वैसे ही रहता है तो इट्स परफेक्ट. बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है. अगर मैं कुछ दिन ऐसा ट्राई करती हूँ देन अगेन माई PMS हिट्स एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से वापस मेरा रूटीन बैक टू बीइंग अ नाइट आउल आ जाता है. सो कुछ टिप्स दैट आई हैव ट्राइड इन माई डेली लाइफ एंड इन माई लाइफ अभी तक के जो थोड़े हेल्प करते हैं फॉर मी टू गेट बैक ऑन माई morning routine is that first you always write down the steps that you want to follow in the morning after you wake up. Because if you have work तो आप उठ जाओगे but सिर्फ काम के लिए उठना is not a morning routine. Morning routine is when you give your body time to relax, to think. That's why थोड़ा टाइम टेबल टाइप का लगता है स्टार्टिंग में बट ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स. मैं पहले ऐसे ही करती थी. अब तो मुझे आई नो व्हाट ऑल स्टेप्स टू फॉलो या व्हाट ऑल थिंग्स टू डू. बट पहले जब मुझे भी नहीं पता था सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग इन माय जर्नल और ऐसे टू डू लिस्ट करके कि अच्छा सुबह उठ के आई हैव टू ड्रिंक लेमन वाटर देन आई हैव टू do skincare, then I have to read for 10 minutes. And जो भी habits आपको लगता है that will make you feel, relaxed or happy, just write them down and try to follow them. This is my me time that I follow every day. I try to follow every morning that I have my green tea, and while drinking that, I do my journaling. I basically write my to-do list कि मुझे आज क्या क्या करना है. एंड देन आई विल टेल यू कि उस टू डू लिस्ट का आगे क्या करना है. इट्स नॉट लाइक कि आपने बस जर्नल कर लिया एंड दैट्स इट. नो. सो स्टे ट्यून्ड. Next step that I did in my morning routine was to
go up. So total I did 30 minutes का workout today. But usually it's a mix of both. Like किसी दिन weight training भी होता है, किसी दिन सिर्फ cardio होता है like आज, and किसी दिन सिर्फ HIIT होता है. So that's how I plan my workout. So if you think that you are capable to do a different kind of workout which is more intense for like which is for 40 minutes, 50 minutes, then definitely go for it. I keep going back to this one because it's fragrance ball. I really love it. So after serum, I also use the Soulflower का rosemary water with me. Rosemary oil use किया है, but oil use करने से I don't know, मेरा scalp already बहुत oily है, so वो suit मुझे नहीं किया. That's why I shifted to this water kind of formula, which is very good. Yeah, that's it for my skincare, and I'm very hungry. So let's make breakfast. So guys, it's end of my morning routine and now I will sit down and start working for my clients. But before that, I will tell you that what to do with that to-do list that we made in the morning. So I have this journal here with me. Now what I'll do is before working, I will just check on the list again and I'll see what work is my priority and what's not. So for example, I have written that working for clients, I have to do that first and then I will move on to the other tasks that I've written. Rest of the day, I will get on with my work and then I will go for an evening walk or maybe I'll just sit and have my green tea and relax for a bit. So yeah, that's pretty much it for my routine. And if you liked spending morning with me, then do like, comment and subscribe to my YouTube channel. Also, drop a comment if you want me to make videos on any specific topic. Until then, see you. Bye-bye.